Dear students and viewers, good afternoon everyone, and welcome to another English second paper class. This is Mohammad Ridwanul Haq, your teacher of English, and it's going to be my second online class. Dear students, I think those of you who watched my last video can easily identify the different types of sentences according to structure. In today's video, I'm going to be answering two basic questions. The questions are from one of my students. He says, what is the difference between finite and non-finite verb? This is the first question. And the second question is, what is the difference between a phrase and a clause? Now I'm answering the questions one by one. First of all, let's talk about the finite and non-finite verb. It's a very important topic. Let's begin with the examples first. To make it much easier for you, I've written some examples. Let's take a look at the examples first. Let me read out the first example. I study English to get a good job. The second example, he studies English to get a good job. The third example, they are studying English to get a good job. In the first example, in each of the examples, we have got two verbs. One is finite verb and the other is non-finite verb. Let me tell you the features of finite verb, the definition of finite verbs, the characteristics of finite verb. Always remember, finite verb is the main verb of the sentence. Without finite verbs, we can't make a sentence. Finite verb holds a central position in the sentence. The second feature is the forms of finite verb. The forms of finite verb change according to the number person of their subjects and tense. Finite ভার্বের রূপ তার সাবজেক্টের নাম্বার পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। According to the number person of their subjects and tense, the forms of finite verb change. Have a look at the examples. Dear students, in the first example, we have seen study is in present simple tense. Can you remember the verb forms of present simple tense? Yes, in the case of present simple tense, we use present form of verb. As you can see in the example, study is in present simple tense, and study becomes studies in the second example. Because of what? Because of the subject. As the subject changes, the form of this finite verb changes. And in the third example, it has become are studying. This is in present continuous tense. In the case of present continuous tense, we use am is plus verb plus ing. So it has become present continuous tense. And because of what? Because of the subject, because of the tense. As the tense changes, the forms of finite verb changes. তো এখানে ফাইনাইট ভার্বের ফর্মটা চেঞ্জ হয়েছে কারণ আমরা এখানে টেন্স চেঞ্জ করেছি। So you have noticed that the forms of finite verb change according to the number person of their subjects and tense. That's very important. And you have got two features of finite verb. Finite verb is the main verb in the sentence. You can make a sentence with finite verbs. Without finite verbs, you can't make a sentence. It's not possible. And the forms of finite verb change according to the number person of their subjects and tense. And now the question is how to identify finite verbs or how to recognize finite verbs easily.
That's very easy. Finite verbs are also known as tense verbs. There's another feature of finite verb. Finite verb is able to show time or tense. Finite verb tense প্রকাশ করবে অর্থাৎ finite verb সময় প্রকাশ করবে. Finite verb shows time or tense, and you can identify the tense of a finite verb. You can recognize the tense of a finite verb. Finite verb এটা টেন্সের গঠনের মধ্যে finite verb পড়বে অর্থাৎ তুমি যে ভার্বের টেন্স নির্ধারণ করতে পারবে সেটাই finite verb. আমি আবার বলছি, যে ভার্বের টেন্স নির্ধারণ করতে পারবে সেটাই finite verb. আর we know that there are 12 tenses of English. ইংরেজিতে তোমার in English there are 12 types of tenses. তো 12 প্রকারের টেন্স আছে. 12 প্রকারের টেন্সের মধ্যে 12 প্রকারের ভার্ব ফর্ম আছে. প্রত্যেকটা ভার্ব ফর্ম হচ্ছে finite verb. For example, study English. Study is in present simple tense. I'm saying it one more time for your better understanding. Study is in present simple tense. That's why it's a finite verb. And studies is in present simple tense. It has become studies because of the subject. And are studying present continuous tense. Thus you can change the forms of verbs into other tenses. অন্যান্য টেন্সে তুমি রূপান্তর করতে পারো. যেমন I will study English to get a good job. I will study English. Will study would be finite verb কারণ সেটা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে পড়ে. তারপরে স্টাডিজ এটাকে তুমি লিখতে পারো হি হ্যাজ স্টাডিড ইংলিশ টু গেট এ গুড জব. ইফ ইউ রাইট হ্যাজ স্টাডিড ওর হ্যাভ স্টাডিড দ্যাট উড বি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স. তোমরা জানো যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠনে আমরা হ্যাভ অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসাই, তারপর ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসাই. I think it's now been clear and you understand. তোমরা বুঝতে পারছো ফাইনাইট ভার্বসের সংজ্ঞা, ফাইনাইট ভার্বসের বৈশিষ্ট্য এবং ফাইনাইট ভার্বসের সেন্টেন্সের ফাইনাইট ভার্বের পজিশন. তোমাদের দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, ফাইনাইট ভার্ব যেটা ফাইনাইট ভার্বের রূপ পরিবর্তন হবে তার সাবজেক্টের নাম্বার পোরশন এবং টেন্স অনুযায়ী. এবং ফাইনাইট ভার্ব যেভাবে বলেছি ফাইনাইট ভার্ব সেন্টেন্সের প্রধান ক্রিয়া. ফাইনাইট ভার্ব ছাড়া সেন্টেন্স তৈরি করা সম্ভব নয়. এখন প্রশ্ন হচ্ছে লেটস মুভ অন টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ এ non-finite verb? Actually it's also very easy to understand non-finite verb. Non-finite verb is the extension of the sentence. Non-finite verb হচ্ছে বাক্যের একটা অতিরিক্ত অংশ. অর্থাৎ তুমি ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন ইউ ক্যান লিভ আউট দ্য নন ফাইনাইট ভার্ব. সিচুয়েশনের ভিত্তি করে তুমি নন ফাইনাইট ভার্বটা বাদও দিতে পারো. তবে নন ফাইনাইট ভার্বের সবসময় মনে রাখবে দ্য ফর্মস দ্য ফিচার্স অফ নন ফাইনাইট ভার্ব আর জাস্ট অপোজিট টু দোজ অফ ফাইনাইট ভার্বস. অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার্বসের বৈশিষ্ট্যগুলো ফাইনাইট ভার্বসের সম্পূর্ণ বিপরীত. অর্থাৎ আমরা পড়েছি যে দ্য ফর্মস অফ finite verb change according to the number portion of their subjects and tense, but the forms of non-finite verb always remain unchanged. You can't change the forms of non-finite verb though the subjects and the tense change. তুমি এটাকে পরিবর্তন করতে পারবে না. যেমন in the first example you have seen to get, and in the second example to get, in the third example to get, that the three forms remain unchanged. এগুলো অপরিবর্তিত আছে, এটাকে তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না. তো এখন গঠন দেখেও seeing the formation of the verb তুমি এটা you can say that this is finite verb, this is non-finite verb, এটা তুমি বলে দিতে পারো. যেমন এখন আমি বলছি যে তোমার ফাইনাইট ভার্বসের প্রকারভেদটা নন ফাইনাইট ভার্বসের প্রকারভেদটা বলছি. দেয়ার আর 3 টাইপস অফ নন ফাইনাইট ভার্বস. অর্থাৎ তুমি গঠন দেখে যাতে তুমি নন ফাইনাইট ভার্ব বলে দিতে পারো. দেয়ার আর 3 টাইপস অফ নন ফাইনাইট ভার্ব. One is infinitive,
participles and gerund. Infinitives, participles and gerunds, these are the kinds of non-finite verbs. Most of the students mistakenly pronounce that gerund, but that's not correct. You have to say gerund. Okay, then infinitive. Infinitive is the base form of verb basically. For example, আমি যদি লিখি I can't go now, এখানে go টা হচ্ছে infinitive, তবে infinitive is often preceded by to. infinitive এর আগে সাধারণত to বসে, base form ও infinitive হয় do, আবার to যদি বসে to plus base form to do, সেন্টেন্সে যদি এরকম থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। আবার বেস ফর্ম প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে বেস ফর্ম বসে সে বেস ফর্ম না, যেটা মডালসে পরে বেস ফর্ম বসে সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ। এরপরে এখানে আছে টু প্লাস বেস ফর্ম টু ডু, যেমন টু গেট, এটা হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। টু বি প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম টু বি ডান, এটা হচ্ছে পেসিভ ইনফিনিটিভ, এটাও ইনফিনিটিভ। টু হ্যাভ প্লাস পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এটা হচ্ছে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ। টু হ্যাভ ডান, টু বি ডান। These are the examples of infinitives. এরপর আসো participles. Participles, there are three types of participles. One is present participle, past participle and perfect participle. The last one is perfect participle. Present participle, past participle and perfect participle. Okay, let's see the formation of present participle. Present participle verb plus ing. For example, doing. যেমন আমি যদি বলি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলটা গঠিত হয় তোমার ভার্বের বেস ফর্মের শেষে আইএনজি যোগ করলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল